well, because the lordship of Yahweh, the lordship of King Jesus, the majesty of King Jesus, the glory of Yahweh, uweza wako, neema zako, fadhili zako, uaminifu wako, ukuu wa jina lako, uko mahala hapa. Ni wewe Yahweh, ni wewe ujulikane, ni wewe uonekane Bwana. We are going to read the word, escaping, escape, like an escape, like an escape. We are reading a word on escape, tumetoeka. And I'm going to read the verse from Psalms. Even as we continue, Psalms. The Bible says escape. There is somewhere the Bible says escape. Hallelujah. I know we are highly blessed because the Lord is in this place. Hallelujah. The Lord is in this place. Yes, Jesus. We are going to read the word of God, and the Lord has a word for us today. We glorify you, Jesus. I will escape. I will escape from the snare of the enemy. I will escape from the trap of the devil, because the Lord is holding me, holding my hand everywhere that I go. Giving thanks and praise. Holding my hand everywhere that I go. Giving the praise. He's the Lord of Lords and the King of Kings. I give him the praise and the glory. Okay. He's the Lord of Lords and the King of Kings. Give him the praise. I will escape from the snare of the enemy. I will escape though their grip is so tight. I will escape from the snare of the enemy. Because when the Lord is on my side, who can be against us? Nobody can stand against your will, Adonai. Nobody can stand against your will, Jesus. Unajua alisema anabeba. Unajua alisema anashughulika. Unajua alisema vita ni vyake. Tunamtegemea. Yes. Thank you, Jesus. You are my rock and my salvation. That's why I hope in you, Adonai. Tunamtegemea maana yeye ni muweza wa waweza. Tunamtazamia maana hata tulipokuwa tumeshikwa na tumebanwa na inakaanika hakuna hopa. Unaona ule ndege alikuwa ameshikwa na amefungiwa, lakini tazama ameponyoka. Tazama ameponyoka. Tazama ametoweka. Alikuwa ameshikwa na wanasema, now you have to beg us for mercy. Now you have to beg us for mercy. Now you have to do it our way. Now you have to follow our way. Now you have to do
things our way. You are our slave. You are our slave. Tutakubebesha mizigo, tutakupiga, tutakufanyisha kazi. Then the word of the Lord says, then the Lord became our salvation. Then the Lord has delivered. Ameponywa yule ndege, ameponyoka kwa mikono ya yeye ambaye alikuwa anataka kumuua. Today as we praise the Lord, today as we adore the Lord, I see someone ambaye atasikia neno na alikuwa amepangiwa death sentence. Angalia anatoka kwa snare, angalia anatoka kwa mtego, angalia deadline ya shetani sio lazima itimie. The Lord is God, let his name be praised. Jesus Christ, our Lord and Savior, is our rock on which we stand. We are going to read the word of God. We are going to read the word of God from Psalms 124. Psalms 124 as we finish. Psalms 124. If you own a Bible, ni vizuri kama naongelea neno, pia wewe kuwe na neno. Si ndio tunaongea word? If the Lord had not been on our side, let Israel say, if the Lord had not been on our side, when men attacked us, when their anger rolled against us, they would have swallowed us alive. The flood would have engulfed us. The torrent would have swept us over. The raging waters would have swept us away. Praise be to the Lord, who has not let us be torn by their teeth. We have escaped like a bird out of the fowler's snare. The snare has been broken, and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, the maker of the heavens and the earth. I repeat verse 6. Praise be to the Lord, who has not let us be torn by their teeth. We have escaped like a bird out of the fowler's snare. The snare has been broken, and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, the maker of the heavens and the earth. Hata kama alikuwa amepangiwa, yeye ndiyo sapa kesho, yeye ndiyo atakuwa mchuzi yetu kesho, yeye ndiyo atatuimbia. Huyu jamaa ambaye alitutesa, jina lake Samson. Samson amekuwa mtu wa Mungu, lakini walipomshika wakamtoa macho na wakapanga sherehe kubwa. Wakapanga, huyu jamaa kesho atatu-entertain, amekuwa anatutesa, umekuwa unatuhubiria, sasa tutakuonesha ujui, sasa tutakuonesha ujui. You have to entertain us, we have to mistreat you, we have to ill-treat you, we have to take you through a journey, ndio ujue wewe umekuwa na adui yetu mkubwa. And then that day Samson, the power is restored. Nywele zake kumbe zinamea. And that day the word of the Lord says ya kwamba aliyekuwa anaangamizwa, aliyekuwa anapangiwa, akawapangia, akawaua wengi sana. Praise be to the name of the Lord. Ilikuwa imepangwa, aliyepanga akashikwa, aliyepanga akabanwa. Angalia, ni yeye alikuwa aume watu, yeye ndiye ameumwa, yeye ndiye alikuwa ashike watu, yeye ndiye ameshikwa. Tazama, Mungu tunaye muabudu, he has a way, he has a way, he has a way of doing great and mighty exploits, because he's a God, a mighty God. Hallelujah. Tunasema kama ndege, mimi narudia, kama ndege anavyoponyoka kutoka kwa mtego, kama ndege ambaye alikuwa ameambiwa wewe ni kitoweo, ambaye alikuwa ameambiwa leo tutakuonesha, angalia anaponyoka, because our maker, our help is in the name of the Lord, the maker of the heavens of the earth. I know other gods, I know many gods, I know many titles, but huyu Mungu ambaye ni muumba, jina lake ni Bwana Yesu.
Huyu Mungu anayeshikilia maisha, jina lake ni Bwana Yesu. Huyu Mungu ambaye anatembea juu ya maji, anatuliza gharika, jina lake ni Bwana Yesu. We are talking about Jesus Christ our Lord. This is our helper, our sustainer, our deliverer. Ati ameshikwa na hakuna tumaini. Jesus anasema ngojea, angalia, Shadrach, Meshach and Abednego. Shadrach, Meshach and Abednego wameshikwa na nani? Ni vizuri tunajua alikuwa superpower hizo time, alikuwa Nebukadnezar. Yeye alikuwa kusemaga hizo time, yeye alikuwa na bonga, yeye alikuwa ametuliza na muingiza maji. Anawaambia nyinyi mnadhani mnaweza okolewa kwa moto, sasa nimesema iwekwe moto mara 4, mtajua mjui. Lakini tazama, makangojea, God akangoja. God anakuwa ametulia mazee, anakuwa ametulia. Wakawekwa wa pili, wakawekwa wa tatu. Angalia, the Bible says pakatokea mtu wa 4. Jesus akatokea kwa moto. Angalia, walidhani wamewaweza, walidhani hii ni mwisho yao, juu hata inama kwa sanamu. Hear the word of the Lord, hear the word of the Lord. Then a fourth man appeared, akatuliza ile gari, akatuliza moto, hata moto ikuachoma. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hawakunuka hata moshi. Hata wanuki moshi bana. Hawanuki nyama choma. Hawanuki. Maana tazama, consuming fire achomagwi na moto. Consuming fire anazidi moto. I hear the Lord say today, you are bound in a snare. You are bound and your destiny has been decided. Wameshapanga kukugawana, wakumalize na wakumalize, na waseme that is one of them. Huyo ni mmoja wa wale tumeweka chini. Zimmerman tumeangusha wanaume, Zimmerman tumeangusha mademu, Zimmerman tumeangusha mapreacher. But I hear the word of the Lord says, there is a resurrection, there is an awakening, there is an escaping from the snare. There is the word of the Lord coming alive. There is the glory of God coming alive. Alifunga, lakini say not this time, not this time. You have bound them for many days. Umewafanyia uchawi, kwani hakunaga mwisho yako? Wewe sio Alfa na Omega, wewe sio Alfa na Omega. Umewafanya waingie kwa usherati yako. They have danced in your song, they have played in your song. Umewahost kwa song yako, wamekuwa featuring kwa song yako. But now the Lord is saying, I rise and I commission, I rise and I restore my lost, I restore the broken in the power of the Holy Spirit. Rikayanda babosa eleprahasukaba. Psalms 124, anawaokoa kwa mtego, maana yeye ni Jesus, our Lord and our Savior. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise be to the name of the Lord. Tunaendelea na muziki. Anaweza mambo yote Jesus. After understanding you reign, my Lord, why should I walk in fear? After understanding you're the King of Kings, mbona una despair wewe? Mbona una despair wewe? Hujajua Lord of Lords ana reign in this time. Hujajua Lord of Lords ana Lord in these times. Risen from the dead, risen from the dead. I proclaim risen from the dead. Yes, Jesus, risen from the dead. Hujajua Jesus ana reign. Jesus ana reign. Jesus ana reign. Jesus is the Lord of Lords. Anasema tumeenda sana. Wacha turudi kwa the word. Amen. Praise the name of the Lord. We love to worship the Lord in all style, in reggae, in R&B, kwa njia zote. But the glory is the glory of Jesus Christ our Lord. Amen. Praise be unto the Lord. Unajua wewe yuko kwa winning side. Kama yuko kwa Yesu, naona unaanga praise, naona unaanga adoration, naona unanuna. Maana tunasema nilikuwa kwa ambush,
Unanisikiza? Nilikuwa kwa ambush, nimetokea hivi kama kawaida, lakini nikanaswa, nikaingia kwa mtego. Angalia for many days, nalia, Mwokozi wangu, msaidizi wangu, niokoe. Niliingia innocently, niliingia nikidhani mamori wanaingiaga wanatoka, niliingia jamani. Sasa nimenaswa, sasa nimefungwa, sasa nika merry go round, sasa nikachupa kamefungwa juu. But the Lord is saying, at the mention of the word of Jesus, at the mention of the name of Jesus, hata chupa upasuka, hata chupa ufunguliwa. Hata Waisraeli waliokaa miaka 430 wanaweza wakatoka. Hata moto mtu wa 4 anaweza tokea, na anasema leo natokea. Don't say, usiseme Yesu anaendewa wapi, usiseme tunamuendea juu. Romans chapter 10, usiseme tunamuendea juu. Yesu hayuko juu, Yesu hayuko chini ati alikufa. Biblia inasema the word is near you, the word is near you. Amen. In your mouth and in your heart. Ni Yesu tunayemueneza, ni Yesu tunayemueneza. When you look at the Jesus victory, when you look at the works of Calvary, unaacha kuona minyororo, unaacha kuona maadui. Angalia Gehazi, kwa dakika moja mahali amesimama, hapo ndio panaletwa ufunuo. Ufunuo ni macho kufunguliwa. Mtu anaona Jehova in control, Yahweh in control, Jesus in control. Apuze kapanade esirimaar kadimala. Jesus in control, Jesus in authority, Jesus taking charge. Jesus anasema, nani anasema imeisha? Nani anasema ni mwisho? Nani anasema ni hivyo? Nani anasema huyu mwisho? No, I am the creator. I order things around here. Mimi ndio nasema mambo hapa. Mimi ndio napeana mwelekeo. Naona wanakutana, wanaomba mvua. Naona wanakutana, wanaomba amani ya nchi ya Kenya. Now I know that the governments need our God, that the nations need Yahweh, that the nations can do nothing without Yahweh, the Lord of all creation, the master of our lives. Science is dead without the author of creation. Fashion is dead without the author of creation. I see the Lord exalted above all kingdoms, above all names, above all authority, above all glory, exalted on high. Yahweh ni muweza, Yahweh ni mwaminifu. Tazama, kuokoka ni kukubaliana na hiyo. Kuokoka ni kukubaliana na hiyo, ya kwamba mimi siwezi bila Yesu. Hata sio sarakasi mingi. Kubaliana na neno, wewe hautaenda mbali bila Bwana Yesu. Kama uliumbwa, wewe ni mali yake. Wewe ni uliumbwa na yeye. Yeye ndiye anakutawala, yeye ndiye anakuongoza. Ana ni Bwana wa maisha yako. Father, we worship your holy name. Father, we adore you today as we hear your word. A man shall submit, a man shall surrender. Nimetoroka. Kufunga masikio imaanishi uongo, haimaanishi ukweli hakuna. Kulala imaanishi jua ikutokea asubuhi. Ati alilala ni asubuhi saa 2 amelala. Ati kulala nadhania jua, kutasemekana hakuna jua. No, I came, nilipambazuka. Kulipambazuka ni wewe hukuamka. Kulipambazuka ni wewe hukutoa katene. Kulipambazuka ni wewe hukuona. Yesu anakuambia, see, I am near. See, I am here. See, I can set you free. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. I see Jesus highly exalted. I see Jesus highly exalted. Tunaendelea. Kama ndege amefunikiwa pale kwa karai, enemies all around. Ukifunikiwa mahali ama ukizungukwa, angalia maneno yanayofanyika. No hope, no way out. Busted. Umekuwa busted. Ukidhani unajua, sasa umeoneshwa ujui. Angalia ameshikwa. Caught unaware. Ameshikwa unaware. Too late. It is too late. Wewe ulibanwa. Yule ndege alikuwa raundi kama jana. Yule ndege alikuwa raundi kama juzi ama asubuhi. Alishikwa saa 8. Kwa hivyo asubuhi mambo ilikuwa smooth. Only to be caught. Alinaswa. Sikuna wengine wetu. Sasa angalia addiction. Addiction ikukuambia ikikuja. Mtego ikukuambia ikikuja. Angalia ugonjwa imekupata. Angalia malumbano kwa ndoa yako. Angalia ikubisha ikikuja ilikupata. Unaingiaga mdogo. Unaingia
anaongeaga polepole, maana shetani ni mjanja. Seduce them, seduce them. Anajua wewe ni created in the image of God, kwa hivyo lazima akuje na ujanja, na wewe ndio unapeana authority, wewe ndio unafungua mlango, anaingia, wewe ndio unampa utawala, na yeye anakunasa, na akisha kufungia, angalia wanaanza sherehe, wanasema fala, angalia ufala, angalia mwingine tumeshika, angalia wajui uweza wa Mungu wao, no wanda wanakaa wanangedha, wajui nguvu za Mungu wao, no wanda wanamangamanga, wanatafuta, hawajui wao ni wafalme, hawajui wao wanauweza, hawajui wao wamekaa, wanaweza wakakaa pamoja na Bwana Yesu kwenye kiti cha enzi, hawajui wao watatawala mataifa, hawajui wao watatembea na uweza na nguvu, hawajui wao si wa kuombaomba, wao ni wa kunenea mambo na vitu zifanyike, hawajui wao wamepewa mamlaka. Kama bingu itakuwa na citizens, you are the sons of that kingdom, you are the sons of that kingdom, you have been a member of church, umekuwa mshirika wa kanisa, sasa sio member, anataka citizens. We are talking of a kingdom, we are talking of a kingdom, and a kingdom is not about membership, it is about citizens. I am a son of God by faith in Jesus Christ. Umezoea kuwa member wa hiyo kampuni yenu, member wa hiyo nini. The Lord is saying be a son. Maana ukiwa member wewe hauna urithi, lakini ukifanyika mwana wa Mungu kama alivyo Baba, utakuwa kama yeye. Mbona unaishi rejareja? Mbona ulipeana ya dhamana ukapewa bure? Mbona exchange original ukapewa counterfeit? Don't you know that you are peculiar, you are set apart, you are unique in the eyes of the Lord until you realize. Lakini angalia, msichana huko umepeana password yako kutoka Nairobi, huko unapeana password yako. Nowadays watu hata wameiandika, wanakujua. They can access you anyhow. Men can access you anyhow. Women can access you anyhow. Wamejipeana. Alikuwa amejilinda vizuri, alikuwa ameweka ile inaitwa roirigo, ameweka fence mzuri, until angalia, bad company corrupts good character. Ndege wengine waliingia kwa mtego kwa ajili ya wao, walijitakia. Ndege wengine walijipata wamenaswa juu ya inaitwa nini, their foolishness. They were carried away na tumbo. Wengine walibebwa na tumbo, tamaa za mwili. Ati unajua lazima nikuwe na job ni Nairobi. Angalia sasa unalia, sasa unaomboleza, na siuite shetani. Angalia anaita Yesu. Angalia huyu anaita Yesu. Hata bila pastor, your body can tell you the hope of man is Jesus our Lord. Even without a pastor, when you are sick and you don't have a hope, your body can tell you naturally, wewe ulikuwa wa Mungu, kwa hivyo lilia anayestahili kukuokoa. Mwili wako inajua. Why do you forget? Unanawiri kidogo, mambo inafunguka kidogo, unaanza kumea pembe, unaanza kuwa mzito. Yesu anasema nyenyekea, maana kama huwezi ishi bila kupumua, huwezi ishi bila Bwana Yesu. Bwana Yesu si wakati wa utele, Bwana Yesu ni kila wakati. Pumzi ni kila wakati. Chakula ni ukitaka. Food is not our basic need. Breathing is our basic need. We need to breathe to see another day. You need to breathe. Lazima uwe na pumzi ndani yako. Angalia, anaweza kosa chakula lunch, lakini hawezi kosa kupumua. Anahitaji pumzi yake kila mahali. Yesu anakuambia, nilipomuumba mwanadamu na matope, niliweka pumzi ndani yake, maana nilikuwa natayarisha, zitakuja siku nitaishi ndani yao. Kama pumzi imekufaidi namna hii, kama pumzi imekufaidi wewe mchawi, wewe mwizi, wewe mlagai, wewe unayenyang'anya, wewe unayeambia wamama wakatae Mungu, wewe unayetongoa wahubiri, kama pumzi inakusaidia na Yesu akija ndani yake, hiyo ni zawadi. Sasa mwenye zawadi, you have been enjoying the gift, now enjoy the giver. You have been enjoying the made, now enjoy the maker. The maker anataka kureside ndani yako kwa imani peke yake, kwa imani peke yake. Amen. Either surrender. Yani ukishafungiwa pale, ule ndege anaambiwa vitu kama hivi. Ndege amewekwa pale, the bird is on a snare. You know what happens? I'm talking about Psalms 124. Either surrender, give in, give up, fear the worst, say your last prayers.
Ukifungiwa mahali na hakuna tumaini, unaoneshagwa tumekushika. Sisi ndio tunasema Elisha and Gehazi walizunguka ile keja, walizunguka ile mtaa walikuwa wamelala, wakazunguka na ikakuwa hapa hakuna usaidizi. Sasa you surrender. Lakini Elisha amekaa na God, ameona wanajeshi na ameona Bwana wa mabwana, ameona mkubwa wa majeshi, jina lake ni Bwana Yesu. Na nakwambia Elisha hakujitisha. Elisha hakujitisha. Elisha aliambia Gehazi, manze ungejua jeshi tuko nayo, manze ungejua mbogi ambayo iko side yetu. Angels of the Lord are on our side. We are not caught by surprise. Hatuwezi kuwa tumepatwa kimaksudi. No one can ambush a man of God. No one can ambush the anointed. No one can ambush the reserved of the Lord. No one can ambush. Hata kama walipata usiku, Jesus alikuwa ameshaiona. Christ alikuwa ameiona. Before you are formed in your mother's womb, I knew you. Unataka kuniambia mipango ya adui yako si ni ya saa hii ukiwa hai? Si wameona saa hii, wanapanga saa hii. Mungu anasema nilikuwa na mipango yako kabla hujazaliwa tumboni mwa mama yako. You see how he counters your challenges. This is how the Lord counters your challenges. Adui anakupangia saa hii, maovu yanakunenea saa hii. Yesu anasema nimenena baraka kabla hujazaliwa tumboni mwa mama yako. Nilisema wewe ni mbarikiwa. Nilisema wewe utaishi miaka mingi. Lakini saa hii sauti ndio inakuambia wewe huwezi enda sana, wewe huwezi ishi sana, wewe tutakumaliza. Mbona unazisikiza sauti za walioumbwa kama wewe? Na kuna Mungu wako anasema, maisha yako yako mikononi mwangu. Mimi ninazijua idadi za nywele zako. Mimi ninakujua utokako na unakorudi, maana mimi ni Mungu wako. I believe they don't admit. Your enemy does not say he's your God. Even the devil will not say he's your God, my brother. Anakujaga na siri. Angalia, hiyo inakuwa reserved. Shetani hata kabla kuambia mimi ndio niabudu, mimi ni Mungu wako, shetani anakuja na ujanja. He knows very well that there is only one Lord, one King, one Savior, Jesus Christ our Lord. Amen. Yes. Amen. Na leo tunaendelea tukimaliza those with you. Angalia wakati ulifungiwa na ikakuwa umeshikwa. Sasa hakuna tumaini. Umefungwa juu ya ujinga yako. Umefungwa juu ya kujipeleka. Adui wanaanza kuambia tukana Mungu. Sasa wewe utafanya nini? Sasa hakuna tumaini. Hakuna mbele wala nyuma. Na tunaona hadithi ya Job. Job wakati alikuwa mcha Mungu. Alikuwa mcha Mungu. Wakati moja anapitia majaribu. Lakini wale wa karibu ambao wanafaa wamtie moyo. Angalia wengine walirudi kwa dunia. Maana kuwa wakaribu wanafaa wakutie moyo, walianza kukuonesha sasa, ona sasa hii imani yako ni ya ujinga. Sasa wewe si utukane Mungu, tuendelee kukua poa, tuendelee kuishi poa. Na Job akasimama kidete. Yes. Na nakuambia aliokolewa. Hallelujah. He was saved. See, we are enclosed. Wanakuambia see, we are enclosed. What will we do? Now see what you have caused. Do not be stupid. Therefore, there are too many for us. Don't be stupid. There are too many. Can't you surrender? But a man of faith, but a man full of the Spirit of God. Nataka ukitaka kujua hisia watu wameokoka pekee, wezi wawili kwa msalaba. Wezi wawili kwa msalaba. Mmoja anasema, huyu kama ni mtu wa Mungu, si atuokoe. Kama jamaa kwa mtu wa God, si hatusemi. Unajua anabonga hivyo juu amepigwa hata ulimi. Si hatusemi. Amepigwa vibaya. Si hatusemi. Alafu mwingine anasema, enyewe sisi tumeshikwa juu ya makosa jamani. Sisi yenyewe tulimura. Sisi tuliwageuzia. Sisi tulicheza vile tulicheza. Angalia, lakini huyu jamaa, huyu jamaa ni innocent. Sisi tunapigwa juu ya makosa yetu, but Jesus hana hatia. He can admit, but with the righteous one alifanyika dhambi ndio kuwe mtakatifu. A righteous spotless God became sin that you may become the righteousness of God. Na ndio maandiko inamaliza ikisema, mwizi akasema nihurumie, nihurumie. Mwingine anamwambia mwingine, huyu jamaa si atuokoe, turushe mkono. Shida ikikupiga sana, dawa mzuri ni kunyenyekea. Shida ikikutandika sana, dawa ya moto sio moto. Dawa ya moto ni kupoesha moto.
Pana danganyika. Amen. Dawa ya moto ni kupoesha moto. Amen. Ya Yesu ndio iwezi poesha. Dawa ya moto ya Yesu ni kuiongezea. Dawa ya moto ya dunia ni kuipoesha, na inapoeshwa na jina la Bwana Yesu. Jina la Bwana Yesu linapoesha mioto yote ambayo imekukamata. Hallelujah. And even as I finish, if you can survive it, it can only be on food, drink, armor that you have. Ukiwa umefungiwa, imagine watu wanakuambia, sasa wewe huwezi kama hapa. Wewe angalia vile unakaa. Hauna nguvu, tumekuweza, umefika mwisho. Do you know the devil has this behavior? Wakati anaitwa nani huyu jamaa? Samson. Napomaliza, Samson alifika mahali wakamtesa, wakamtoa macho, lakini shetani unajua anakuaga bongolala, anakuaga wakusahau, anakuaga na shida ya memory. Walisahau, kumbe nywele ndio inakuaga nguvu yake, wakamwachilia kidogo. Unaweza achilia nyonde. Unaweza legezea nyonde maze. Unaweza ilegezea na inaweza hepa na ikurudie tena. Angalia sasa, waliachilia wakalegeza kidogo. Angalia nywele yake, kumbe ilikuwa inaanza kumea. Vile alinotisi na mea na nguvu yake iko hapo. Akacry unto the Lord. Unaweza kuwa umefungiwa, unaweza kuwa ndio unakata, wewe ndio kutesa, lakini one thing you can do, there is a cry you can raise. There is a cry you can raise. We finish in giving you hope. There is a cry you can raise and tell the Lord, remember me, Yahweh. Forgive me of my sins, Yahweh. Restore me again, my God. Hear me, my Lord. You can raise a cry. Wanaweza weka ukuta, lakini Mungu apitiagi kwa ukuta. Wanaweza weka ceiling, wakidhani God anapitaga kwa ceiling. They are blinded. No one can rob my praise. It is from within. Worship is from within. The real you is from within. The Lord will stir up you. Wewe ndio utaanza kuabudu. Angalia prodigal son, when he came back to his senses. Senses zake zilikuwa Gedhu, senses zake zilikuwa Ruiru, senses zake zilikuwa Zimmerman. Hapana, it was within. Alijikumbusha. Aya, alikumbushwa na Holy Ghost. Alikumbuka, mimi nakuaga mzito, nafanya nini na nguruwe? Mimi nakuaga mzito, nafanya nini kwa minyororo? Wananifunga fungaje hapa? I am a son of God. I was born for power. I was born for a greater cause. I was born for a reason. Akabreak hizo shackles na akarudi home. Alirudi home. Hata bila pastor, hata bila sijui nani, alibelieve na ikaanza kumuakia. You can believe today. I want you to relate with these verses because they are written that you may relate with them. Come back to your senses. The man of God said, come back to your senses. Return to your senses. You can start taking that path. Unajua kutubu ni nini? Nilikuwa naenda Gedhu na nafaa kwenda Thika. Anza kwenda Thika. Nilikuwa nafanya vibaya, sasa anza kufanya vizuri. Hiyo ndio kutubu, sio kulala kwa madhabahu. Hadi mimi nataka ninunue blanketi nilale kwa madhabahu. Wewe huwezi lala hapo. Acha hiyo maneno. Jesus is saying today, true repentance is turning from your sin, turning away from your sin. Kama ulishikwa kimandazi, next time huwezi taka kushikwa kimandazi. You want to fight, you want to stand up as a man. Stand up as a man, as a believer of Jesus Christ, and overcome in the mighty name of Jesus. Your enemies already think it's over. Angalia Goliath. Your enemies hajakushika. The enemy does not know how to hold you tight. Angalia Goliath anadharau David. Kumbe hajaweka guard. Kumbe anakuwa amepewa hiyo ni cha kiburi, madharau. Hajaweka guard. Hujaweka sura guard. Na huyu jamaa ni warrior. Angalia huyu jamaa. Angalia vile anakuja hivi kimangoto. David akamaximize. David akakapitalize. David akampiga ya kichwa na akamwangusha. Your enemies think it's over. Wakikuweka kwa karum wanadhani ni hivyo. Wakikuweka na minyororo wanadhani ni hivyo. Because our God is creating a way out. Our God is working a way. He's confusing them. He's frustrating them. He's cutting off their snares. He's causing them to be wanaanza kuchanganyikiwa. Wanaanza kudhani wewe acha tusimuue saa hii, tusimuue saa hii. Wakiendelea hivyo, wewe una gain power na una come back na una overcome. Hallelujah.
The Lord is saying, are you in a snare? The Lord is saying, my word is like thunder. My word is like earthquake. And I believe as we are talking today, there are snares you can break. Ebu enda ujaribu ile kituko unaweza kufanya. You can now overcome addiction. Wachana na hii masturbation. Wachana na hii fornication. Now you have the ability to do, the ability to overcome, because we speak the Spirit of the Lord as we release the word of God, the ability to walk in power, the ability to walk in victory. There is a way, there is a way. Get on board, get on board, sail in the word of God, ride with the music of the kingdom, ride with the word of the Lord, ride with the truth of scripture. When it says you are an overcomer, when it says you are a winner, when it says not by might, not by power, but by the Spirit of God, unafaa tu kuride right na word ya God, uanze kuona ukiovercome. Angalia Peter anaona Jesus anatembea juu ya maji. Unajua Peter anaride aje? Peter anamwambia, Jesus, if it is you, tell me to come. Mwizi kwa msalaba anamwambia, remember me. Anamwambia, nimekukumbuka. You thought it was a long prayer. You thought it was a distance. You thought you need to do a lot of drama. You only need to believe. When you believe, automatically inaanza kukuwa reality. Unaanza kuodon kwa hiyo truth ya God. Unaanza kuona manifestation ya Jesus. Unaanza kuona God akireign. Unaanza kuwalk over circumstance, because it's not by might, not by power, but by the Spirit of God. Ni Jesus ana take over. Ni Jesus ana take over. Ni Jesus ana reign. Ni Jesus ana sweep. Ni yeye anachukua mwili yako ukimruhusu na anaanza kutawala. Si wewe una win, si wewe una overcome, si wewe una go higher. Ni Jesus in a man. Samson hakuwa weda. Samson brother hakuwa weda. Samson alikuwa jamaa tu wa kawaida, alafu Spirit anakuja juu yake, anafanya majambo. Samson alikuwa mtu wa kawaida, si weda vile mnaambiagwa. Juu kama ni weda labda angejichota, ni bouncer. Samson was a man like you and I, and by the power of God akafanya maajabu. Elijah was a man like you and I. The man writing the scriptures wants you to relate, wants you to come to that level where you know, where you don't honor men, where you don't exalt men like they did it with their power, where you don't exalt men like they overcame by their power, where you don't glorify us. Ni kama tunawezaga kutotesa Friday juu ya nguvu yetu. We announce the power is the power of the Lord, the glory is the glory of the Lord. It is Jesus in a man. Hata hii sermon si yangu, ni yeye ananiwezesha. Hata leo kusimama ni yeye. Nikitoka hapa sitaenda kama hero. Mi si hero juu nimehubiri. Hapana, I rely, I'm founded on Jesus Christ. Nikitoka kwa Jesus nimeenda, nikitoka kwa Christ nimeenda. Endo foundation ya preacher, endo foundation ya singer. Hata sisi tumeokoka, ni yeye mwanzilishi na mkamilishi. When we tell you come to Jesus, hata sisi tumeokoka. Hatutokagi, hatujioneshagi, hatujiteteagi, hatujipigiagi, hatujipigani. Vita ni vya Bwana, vita ni vya Bwana, vita ni vya Bwana. That is the song of a believer. That is the song of the kingdom of God. Hallelujah. This is a two-edged sword. Ninakukata lakini imenikata kwanza. Imekukata lakini imenikata kwanza. Mimi naye kuambia Yesu anaweza, ameniwezesha. Mimi naye kuambia ni mwangaza, ameniangazia nuru. Mimi naye kuambia aliniponyoa kwa mitego ya shetani. Nimemuona. Man, how can you be a witness if you don't? How can you be a witness? Okay. How can you testify of what you have not seen? How can you testify of what you have not tasted, of what you have not touched? We have experienced the power of God. Hatutaki majina mingi hata. Sisi tunataka kuitwa witnesses of Jesus Christ, sons of Jesus Christ, witnesses. Nimemuona. Witness haijalishi mzee akiuliwa hapa, haijalishi witness kama ana makamasi, haijalishi anakaa aje, haijalishi uliona alikuwa namna gani. Sasa ni jichopevu, anasema huyo jamaa alishikwa, alikuwa anatembeza gas, akashikwa, akapigwa kofi. Okay, next one, alifanywa nini? Jamaa alikuja, akapigwa. Testimony. If
If you have a testimony, you are qualified. Yesu amekuokoa, you have a testimony. Yesu amekupenda, you have a testimony. Leo umesikia neno, you can have a testimony. Ukiruhusu akukomboe, ukiruhusu akunasue, ukiruhusu nguvu zake zikutawale. Ladies, how beautiful to be in the Lord. It is fashionable to be in Christ. Unajua fashion? Haujui fashion kama hujakutana na Christ. Haujui beauty kama hujakutana na Jesus. Haujui foundation, wewe unajenga kinini mwaki wako waka. Mwangi hujui foundation kama hujakutana na Bwana Yesu. Wewe jamaa unapiga transaction, wewe hujui biashara, wewe hujui ukajua ile transaction yenyewe ni wewe na Jesus. Jesus in a man. Hiyo ndio foundation. Hizi zilikuwaga, hizi zimetoka kwa mwanzilishi. Biashara, fashion, uweida, ubaunsa, hizi nguvu ilitoka kwa Mungu, uweza ilitoka kwa Mungu. Ati system za masomo, God ndo anakuwaga wisdom, knowledge and understanding. Hizi zingine zinajaribu kuiga, ati na zinakataana na God. How can you establish anything and deny the foundation? Usijaribu kujenga ati na ukataane na mwenyewe, hapo ndo mtakosana. If you are coming in this world to continue the legacy of Jesus, to continue the gospel story, to continue the kingdom reign, let your kingdom be established, utakuwa besti ya God. Kama unakuja kuendelesha kazi ya God, if you are here to bring continuity to the gospel of Jesus, you are a friend of God. But if you are here to rebel, to blaspheme, ati kujifanya otero, ati kujifanya mzito, wewe mtagombana na God, na hakuna mtu anamenyanaga na God anaweza. Hakuna. Amen. Tested and proven. Alikuwa Farao, superpower. Alikuwa Nebukadnezar, superpower. Walikuwaga wazito, watana wa chini, superpower wa time yao, civilization ya hiyo time, na walitulizwa na mfalme mmoja, jina lake ni Bwana Yesu. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Escape from your snare. Escape from your snare. Escape from your snare, because the Lord has shown you mercy. The Lord has shown you mercy. The Lord has broken the chain. The Lord has liberated you. The Lord has given you a chance. The Lord is opening a highway for liberty and victory. Wewe unaweza kombolewa katika jina la Yesu Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord again. We are going to pray as we finish. Just allowing the Lord to reign in this place in a mighty way. Let the Lord overthrow every other will and every other power. Let his dominion, only his dominion. Nataka kukuona wewe, Lord Jesus, Lord over my life, Lord over my heart. Let us praise. Let us pray. Even as we finish, we are going to thank God. Snare. Snare. We are talking about the snare. You have escaped from your snare. Psalms 124. Escaped from your snare. Because God has shown you mercy. The Lord is your helper. The creator of the heavens and the earth is your deliverer. Is your recovery. Is your deliverer. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Maybe you are passing even as we continue and you are not born again. Or rather you lost the way. Or rather you are somewhere where you are trapped. And maybe the man of God may not understand. I understand it in the spirit because this word belongs to someone. Ati unajua mtu wa God huwezi nielewa. I came here by the leading of the Spirit because I don't need to understand you. I just need the Spirit of God. I'm not a carnal man. I am a man of the Spirit. That is why the word we speak today has someone. Ni ya mtu fulani. Umenaswa kwa ajili ya ujinga yako. Umenaswa kwa ajili ya tumbo. Tumbo ndio ilikupeleka kwa mitego. Angalia moshene ilikuingiza mahali. Angalia mambo ilikuingiza. Biblia inasema kama utateswa, si uteswe kwa ajili ya injili, si upigwe kwa ajili ya mambo ya ufalme, lakini alipigwa juu ni mwizi, alipigwa juu ni dingo, alipigwa juu ni tapela, alipigwa juu alicheza na mama wa wenyewe, aling'ong'otwa. Mwasa atakagi ujinga. Mwasa alimfinyia, mimi naenda kutafuta kazi mjengo na huku na kupata na mama ya dunia inalipiwa kwa dunia. Alifinyiwa. Sasa ona, sasa angalia ule dem. Praise the Lord.
And so we return to God. Shida zingine ni wewe ulijiletea, lakini Yesu anasema tunaweza rejea. Tunaweza rejea na kuponyolewa kwa mitego. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Ni asante siku ya leo. Mimi nimefungwa kwa ajili ni mitego ambao ni njia nilichagua. Nilichagua njia ya dhambi. Nilichagua njia ya anasa. Nilichagua mamorio. Nashindwa naambiwa Jesus wa nini? And now look at the consequences. Look at the path I have chosen. Jesus Christ my Lord, you are saying like a bird, escaping from the snare. You have delivered me from my snare. You have delivered me from my pit. Oh my Lord, at the mention of the name of Jesus, at the mention of the name of Jesus, I proclaim my liberty. I proclaim my freedom. I proclaim walking away, walking out, and walking in liberty in the name of Jesus. Yesu, ninakuamini leo kama mwokozi wa maisha yangu, kama Bwana na mwamba wa maisha yangu. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, asante ni upendo. Nikigeuka mahubiri ni upendo, katika neno nasikia upendo everywhere. From the day I started hearing the gospel, you are just proclaiming love. You are just telling me love. You are just telling me love. And today I surrender. Today I surrender. Today Jesus I surrender. Today Christ I surrender. Today Lord of Lords I surrender. Leo ninaokoka. Leo ninakubaliana na neno lako. Yesu ananiambia nikuulize swali moja. Wewe ambaye uko kwa joint za starehe, nikuulize swali moja. Hili swali tu genuine, tuwase reason. Kwani nini kubwa itakufanyikia ukiwatoka? Ni nini kubwa itakufanyikia ukitoka au mamorio? Ukiacha kuletea huo pedi pesa, ni nini kubwa itafanyika? Wameapa watakuua. Unajua waezi kuua kama Mungu hajasema. Unajua waezi kumaliza kama God hajasema. Because you are feeling blackmailed. Unafilizwa ma blackmail. Ati ukitutoka, usipoletaga doza mashash, tutakumaliza, tutafanya. What is great than being an enemy of God? Unataka kuwa enemy wa God ama enemy wa men? Unataka kuwa enemy wa Mungu ama enemy wa watu? You fear them that can kill the flesh. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Do you want to be an enemy of God or an enemy of men? Amen. Do you want to be an enemy of the world or an enemy of God? Because the last day I checked, if you are an enemy of God, wewe uendi mbali. Yes. Wewe uendi mbali. Wewe uendi mbali. Auendi mbali. Mkono wa Yesu ni mrefu. Mkono wa Bwana Yesu ni mrefu. Na utapatana na wewe. Kama sio kwa hii maisha, ni hiyo maisha ingine. Lazima utainama na ukiri Yesu ni Bwana. Amen. Dunia inaweza kushika kwa hii maisha. Ukikufa wamelemewa, wanashindwa watakutoa wapi. But our God, fear the Lord, anaweza kushika kwa maisha haya na anaweza kushika kwa ile ingine. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So we finish there. I give you a word of hope. Wewe rudi kwa Yesu, maana that is all we have. That is all we have. The Jesus way. As we praise our Maker, even as we praise our Maker in style, knowing that you reign, Adonai, we praise your holy name. Tunamaliza sasa. Ubarikiwe sana kwa kutusikiza. Neno la Bwana linatutia moyo, linatupa nguvu milele na milele. Glory be to Jesus. Get it and living the life. Wonder no. You never give up on me, so all me I go tell her. All me I go trade my blessing with the blessing.
For me, I got trade my peace, no when it's stressing. It's just not the same. Never give up on me, so me, I got trade the place after the blessing. God over money and there is no second guessing. It's just not the same. Yes, I